Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn different fruit in Russian and I really love to show you our local market, okay? So if you're interested, keep watching and don't forget to subscribe. Thank you. Dear guys, very interesting fact about this place. This is the oldest market in Kiev that still works. It was founded during the existence of Kiev Rus. So the name of this place is Zhitny Rynok, and if you look there, over there, you're gonna see the name of this local market, Zhitny Rynok. This is Alena, our shop assistant. She is so adorable, isn't she? She is Snegurochka today. Snegurochka, the snow maiden. Very gorgeous. So Alena, please tell me, что это? Это личи, плоды земляничного дерева. Личи, yes, это личи, perfect. Please tell me, что это? Это груша. Груша, there we go. Yes, take a look. Груша, груша. Что это? Это мандаринка. Можете взять попробовать. Oh, thank you. Okay, so you can try. You Пожалуйста. Yes, Своей so ручкой here you can оторвите. see, you can even try them out. Very nice. Tangerine gonna be mandarin. Mandarin. Это виноград. Это виноград. These are grapes. Always plural. Алена, что это? Клубничка. С запахом, со вкусом, сладенькая. Oh my вкусная. god, look at this one. Клубничка, or you can say клубника. Strawberry. Я. Alina, Вкусная? how does it taste? Есть? Yummy? Oh, good, good. Что это? Это арбуз. Это арбуз. This is a watermelon. Марина, что это? Это ананас. Это ананас. For one. Что это? Это лимон. Это лимон. Very easy, yes? This is a lemon. Что это? Это lime. Это lime. Extremely easy. Lime. Марина, что это? Это айва. Это айва. In English, gonna be this is a queen's apple. Айва. Алина, что это? Это папайя. Это папайя. Yes, there we go. Same. You see. Это дыня. Это дыня. You can see that this is a big melon. You can say это большая дыня. Это большая дыня. Алина, что это? Это манго. Это манго. Oh my god, this is the most delicious mango. You can see. Yes, mango. Это киви. Это киви. Это киви. Марина, что это? Это гранадила. Это гранадила. Please tell me, guys, have you ever tried it before? I have never tried it. Марина, что это? Это grapefruit. Это grapefruit. This is a grapefruit. Марина, что это? Это яблоко. Это яблоко. This is an apple. Это гранат. Это гранат. This is a pomegranate. Марина, что это? Это помела. Это помела. Что это? Это апельсин. This is an orange. Ина, что это? Банан. Банана. Бэби бананчик. Baby banana. Baby banana. Вкусно? Delicious? Yes. Thanks so much for watching. Let me know in the comments below what is your favorite fruit. Thank you. Bye bye.